Hii makelele mnasikia kwa hii mitandao na nini ni watu ambao walikuwa wanaibia sisi siku ya NHIF. These are brokers. Iko sijui iko shida. Hata niliona juzi wakisema ati serikali itatumia bilioni 100 ati kwa system. Kwani wanaona sisi ni watu wazimu? Hakuna senti ya serikali itatumiwa kulipa system yeyote. Because we want to sort out the problem of fraud of the past. Pesa nyingi ambayo ilikuwa inakusanywa na NHIF iliibiwa na matapeli na wakora ambao walikuwa wanajifanya wako na mahospitali. Fake claims, fraudulent claims consumed almost 40% of the money that was being raised by NHIF. Na hiyo haiwezi kufanyika mimi nikiwa rais tena. It will not happen.